En busca de una madre Alejandro miraba por la ventana empanada de su pequeño piso en lavapiés. La cuna crujía a su lado, mientras Mateo, su bebé de 6 meses, la raba con un lento que ya no descaraba, solo desgastaba, desde la muerte. De Carmen, su esposa, la casa parecía un hijo de lo que fue. Un hijo de lo que no sería, si mi vida llevaba papa susurro Alejandro, cargando al niño con brazos temblorosos por el cansancio, Mateo no quería biberón. Rechazaba todo. El pediatra fue claro, leche materna, si usable, hasta el ano, pero, ¿cómo? Donde encontra algo tan íntimo, tan básico, tan vital, esa noche, Alejandro abrió su portátil. Entró a un foro de madres lactantes un rincón. Cálido entre tanta frialdad digital. Un anuncio le saltó a los oídos, madre donante discreta zona centro puedo ayudar. Escribió con desesperación. No esperaba respuesta temprano. Hola, soy Lucía. ¿Tu bebé necesita leche? Hola. Vas al otro lado del teléfono era suave, firme, extrañamente familiar? Sí, por favor. No sé qué más hacer, respondió Alejandro, quedaron al día siguiente en el parque del Retiro. Era invierno, el viento mordía. Lucía luego puntual, lavaba un abrigo gris y una bufanda roja. Su hijo Leo de un ano dormía en el corrido, Mateo. La raba sin pausa. Alejandro lo entregó, convergencia y esperanza mezcladas. Lucía sentó, se cubrió con una manta, y lo acercó al pcho en cio. Calma, por primera vez en días, Mateo dejó dolor. Sus oídos se cerraron como si reconociera el calor de una madre. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Number. De celos, de dolor, de vacío, tu esposa, preguntó Lucía. Murió en el parto, respondió él sin más, ella no dio nada. Solo lo miró con ojos que entendían más que cualquier palabra das y comenzó todo. Lucía empezó a venir. Cada 2 días. Luego cada día. Primero para alimentar Mateo, luego para tomar un té. Luego para cuidarse un poco más. Alejandro empezó a sonreír de muy bobo. Mateo también. Lucía hablaba poco, pero lo justo. Su voz era como una menta en una madrugada helada. Había sido abandonada por el padre de Leo antes de dar a luz. Había creado sola, con courage, con lágrimas, no soy de confiar fácilmente dio una vez. Pero contigo no siento miedo da una tarde. Lucía se quedó dormida en el sofá con Mateo sobre su pecho. Alejandro los observa desde la cocina. Algo dentro de él se rompió. O tal vez se reparó, se acercó y le besó la frente. Ella abrió los ojos, lo miró. Y le tomó la mano, y esa noche no pasó nada más. Pero ya nada sería igual, sin embargo, la tranquilidad no iba a durar. Rafael, el hermano de Alejandro, entró en casa sin tocar. ¿Quién es ella? Y por qué vin todos los días. Ayuda con Mateo, eso es todo, ¿estás seguro? ¿Y olvides lo que mamá diría? Alejandro no respondió. Pero sus labios se apretaron. Lucía, desde la cocina, escuchó todo. Y esa noche no dio una palabra. Se fue más temprano que deseos tu enviar y la siguiente no vino. Tampoco contestó mensajes. En el otro día. En el sigu, y Mateo volvió a lor como antes. Alejandro tmbie acute en una semana después encontró en sobre su puerta. Gracias por todo. No quiero causarte problemas con tu familia. Cuida mucho de Mateo, Lucía. Alejandro apretó la nota con fuerza. Salió corriendo, sin destino, sin abrigo, solo con un nombre en los labios. Lucía. Don Nacel. Amor Alejandro caminó durante horas por las calles mojadas de Madrid, buscando algo que él entendía del todo. Solo un nombre en su mente. Lucía,
paso por el retiro, por las calles de Lavapiés, por la plaza don la veo por primera vez. Nada, volvió a casa con los pies empapados while Alma hecha trizas. Mateo Loraba. El lanto tenía anico más profundo ahora se sentó en el suelo con el bebé en brazos, perde a mamá. Ahora te pierdo a ti también, pique al día siguiente, toca la puerta, Alejandro abrió sin esperanza. Estaba ella, Lucía, con los ojos húmedos, las mejillas coloradas por el frío. Perdón, susurro. No debieron así, él no dio nada. Solo la abrazo, y esa noche, Lucía volvió a alimentar a Mateo. Después, lo dejó dormido y se quedó junto a Alejandro en silencio. No le debes explications a nadie, dio ella. Mucho menos a tu hermano, el solo quiera protegerme. Pero no sabe que en mí está sanando tía los días volverán a florecer. Paseos por el parque, tardes en casa, risas entre biberones y panales, Mateo decía, mamá, por primera vez. Y miraba a Lucía, ella lo negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No soy su madre. Lo eres para él, respondió. Alejandro, una noche de lluvia, mientras veían una película en el sofá, sus manos se encontraron. Se entrelazaron solas, Lucía apoyó su cabeza en su hombro. Alejandro cerró los ojos. El vacío de Carmen seguía. Ali, pero yo no dolía igual, no estoy listo para decir te amo, confesó Alejandro. Yo tampoco, respondió Lucía. Pero siento algo muy parecido. Todo parece avanzar hasta que Rafael apareció de nuevo, ella solo quiere tu dinero. Tu apellido, tu pisar, no tienes derecho a juzgarla, respondió Alejandro. Y Mateo, la vas a dar otra madre así. Sin más, ya tiene una, dio él. Y ti nunca fuiste su padre, Rafael se fue furioso. Pero no se quedó quieto, llamó a una antigua amiga suya en asunto social, tienen que vigilar Alejandro. Está dando a su hijo con una desconocida. No es seguro, a la semana siguiente una mujer vestida de gris toca la puerta. El señor Alejandro Robles, venimos por una denuncia anónima. Queremos revisar el entorno del menor, Lucía estaba allí. Tenía Mateo en brazos. Lo acunaba, cantando BAJI tu la trabajadora social la observa. Tomó notas, miró a Alejandro con gesto profesional. Ella vive eque, no oficialmente, pero cuida a Mateo cuando trabajo. Es madre lactante, es su pareja. No han. Pero espero que algún día lo sea la mujer asintió. La casa está limpia, el niño está sano. Pero veremos, cuando se fueron, Alejandro se dejó caer en el sofá, nos están vigilando. Dio. Alguien quiere separarnos, Lucía lo miró sin miedo. Que lo intentan y esa noche fue ella quien lo besó por primera vez. Un beso lleno de dolor, de deseo y de futuro, no quiero esconderme más susurro. Si vamos a ser una familia. Que lo sepan todos. Alejandro la abrazó fuerte. Te amo, Lucía, y esta vez. No tuvo miedo de decirlo, la amenaza del hermano Madrid despertaba entre cielos nublados y murmullos de invierno. Pero en casa de Alejandro, el sol parecía haber regresado, Lucía. Y Mateo dormían juntos en el sofá. Alejandro los miraba en silencio, con el corazón lleno por primera vez en os la paz. Sin embargo, nunca dura demasiado, y esa misma mañana, Rafael apareció sin avisar. Lavaba traje, sonrisa cínica y una carpeta bajo el brazo. Otra vez. ¿Ti? Dio Alejandro, abriendo la puerta con descano. Vengo con pruebas. Mira esto, abrió la carpeta. Había fotos de Lucía entrando y saliendo de varias casas. Un par de papeles, una denuncia. Hasta una imagen antigua, borrosa, don discusión con alguien. ¿Qué es esto? Lucía no es quien crees, tiene antecedentes por agrige en supermercado.
Fue denunciada por negligencia una vez. Teen. Dudas, esta y en duda Alejandro sintió un nudo en el estómago. Esto no prueba nada. No sé de dónde lo sacaste, pero la trampa, y si no lo es, vas a arriscar a exponer a Mateo. Alejandro no respondió. Cuando Lucía despertó, él no pudo evitar mirarla distanciado dala lo notó al instante. ¿Qué pasa? Mi hermano vino, me mostró cosas sobre ti. No sé qué pensar. Lucía se quedó en silencio. ¿Qué viste? Una denuncia, una foto, algo de dudas. Ella respiró hondo. La denuncia fue por defenderme. Mi empujaron mientras estaba embarazada. Reaccioné. Las dudas las tengo. Creer sola no es gratis. Pero no soy una criminal. Y las cosas. Soy dula. Ayudo a otras madres. Trabajo don mi necesitam. Eso también está mal ahora. Alejandro se sintió precogo. Perdóname. Solo estoy asustado. Yo también. Pero no voy a cor más. No otra vez esa noche Rafael volvió a actuar. Envió un correo anónimo a servicio social. Una mujer inestable está amamentando a un menor sin relación legal. Peligro de secuestro emocional. La visita no tardó. Lucía fue llamada a declarar. Debía presentar documentos, demostrar su residencia, explicar su vínculo con Mateo, ¿qué va a pasar? Preguntó ella con voz rota, te van a investigar. Pueden incluso impedir acercar el hasta to do se aclarar. Alejandro rompió un vaso contra el suelo. Esto es una locura. Ella es la única persona que ha estado para nosotros. Lucía empezó a hacer las maletas. ¿Qué haces? No quiero que pierdas a tu hijo por mí. Mi hay unos días no nadie te va a sacar de aquí y esa noche Rafael celebraba en una terraza de lujo, copa de vino en mano. Todo va según el plan susurró pero no sabía que alguien lo observaba desde la mesa de atrás. Una mujer joven, gafas negras, teléfono en mano, amiga de Lucía. Investigadora freelance, grabó cada piel abra del día siguiente, Lucía fue citada ante una juez. Alejandro la acompañó antes de comenzar. Una abogada de oficio se acercó. ¿Eres Lucía Torres? Sí, tu amiga Andrea me envió esto. Era un audio. Una grabación de Rafael. La juez lo escuchó con los ojos entrecerrados. ¿Quién es Rafael Robles? Alejandro levantó la mano. Mi hermano. Y el responsable de esta pasado. La juez respiró hondo. Bien, vamos a cambiar el foco de esta investigación. ***. La sala del tribunal olía. Atención. El silencio se podía cortar con cuchillo. Lucía temblaba. Alejandro le apretaba la mano. La jueza Elena Morales oyaba los documentos con expresión severa. Frente a ella, dos mundos en juego, la verdad. Y la mentira de Rafael, sino Robles dio al fin. Esta grabación que hemos recibido contiene su voz, lo admite. Rafael se removió en el asiento. Parece mi voz, pero no recuerdo haber dicho eso. ¿Está usted negando o afirmando? No tengo comentarios. Señoría. La jueza soltó el bolígrafo sobre la mesa. Suficiente. Miró a Lucía. Señora Torres. Hasta ahora todo indicaba que usted era un risco. Pero esta prueba cambia todo. Lucía tragó saliva. No estaba acostumbrada a ser defendida por nadie. El tribunal determina que la denuncia contra usted fue fabricada con intención maliciosa. Alejandro cerró los ojos. Un suspiro escapó de su pecho. No solo queda libre de toda sospecha, sino que el tribunal lo reconoce como figura estable y efectiva en la vida del menor Mateo Robles. Lucía soltó una lágrima. Gracias, señoría. Además, se iniciará una investigación penal contra Rafael Robles por falsificación de pruebas y difamación. Rafael Estalo, esto es una farsa. Ella no pertenece a nuestra familia.
No puede reemplazar a Carmen. Lueza golpeo la mesa con firmeza. Silencio a la sala. Su dolor no le da derecho a destruir vidas ajenas. Lo escoltaron fuera. Alejandro no lo volvió a mirar. Días después, Lucía fue invitada a una ceremonia privada en la oficina del juzgado. Preguntó confundida la jueza le entregó en sabra, reconocimiento legal como tutora del menor. Alejandro ha solicitado formalmente iniciar el proceso de adopción compartida contigo. Lucía se levó una mano al pecho. Lo firmó esta mañana, salió corriendo, lo encontró en la plaza donde todo comenzó. Mateo llegaba con un corrido de madera. Alejandro miraba el cielo. ¿De verdad lo hiciste? ¿Te lo mereces? Lo merecimos. Lucía se arrodilló y lo abrazó. Gracias, te me devolviste la vida. Es lo menos que puedo hacer. En los días siguientes, la noticia corrió por el vecindario. Algunos murmuraban, otros sonrían. Lucía y Alejandro comenzaron a aparecer en público como pareja. Mateo decía, mamá, con fuerza. Y nadie lo quería organizar una pequeña celebración en casa. Familia, amigos, vecinos, Andrea trajo pastel. El cura del barrio bendijo a la nueva familia. Esta casa estaba rota, dijo Alejandro. Hoy está entera otra vez. Lucía lo miró. Y todo comenzó porque alguien necesitaba leche. Y alguien tenía demasiado amor guardado. Y esa noche, después de acostar a Mateo, se quedaron en el balcón mirando las luces de Madrid. ¿Crees que Carmen estaría de acuerdo? Preguntó Lucía. Sí, respondió él. Porque el amor no se divide, se multiplica. Lucía apoyó su cabeza en su hombro. ¿Te sientes listo para empezar de nuevo? Contigo, siempre, una familia completada primavera llegó. A Madrid con un aroma nuevo. Mateo ya caminaba tambaleando por los pasillos. Lucía cocinaba mientras cantaba, con el delantal manchado de harina. Alejandro la observaba desde la puerta, sonriendo como nunca antes. No sabía que podías cantar así, le dijo. Yo no sabía que un hombre podía mirar así desde que todo terminó en el tribunal, la vida había comenzado de nuevo. Rafael, el hermano, cumplía condena por lo que hizo. Lucía fue absuelta, adoptada legalmente como madre de Mateo, pero lo más importante fue que los tres por fin eran una familia. Alejandro le entregó una Kia azul. Lucía la abrió. En enilo, me darías el honor de ser mi esposa, oficialmente. Lucía se tapó la boca, los ojos llenos de lágrimas. Sí, sin pensarlo. Yo quiero que el mundo sepa lo que tú eres para mí. Mateo aplaudió desde su trono como si entiendiera la boda fue sencilla, pero mágica. Un jardín en Sevilla, donde Alejandro había crecido. Vestidos blancos, flores amarillas, guitarras flamencas. Mateo lavó los anillos con su trayectoria de lino. Lucía camino hacia el altar de la mano de Andrea. Alejandro la miraba como si el tiempo se detuviera. Permites amar a Mateo como si hubiera salido de tu propio vientre. Preguntó el cura. Lo prometo, con todo mi corazón, respondió Lucía. Permites amar a Lucía más allá del recuerdo, del pasado, del miedo. Yo lo hago desde que la vi salvar a mi hijo. Los invitados lo harán. No era una boda cualquiera. Era una historia de segundas oportunidades, después del sí, quiero, Mateo corrió a abrazarlos. Mamá, papá. Gritó, el mundo se hizo perfecto por un instante la luna brillaba y esa noche. Lucía y Alejandro se centran en el balcón de su nueva casa en Marbella. Mateo dormía en su habitación, abrazando el oso que Lucía le había traído. ¿Te crees que Carmen nos ve desde la arriba? Preguntó Alejandro. Estoy segura.
Y sonreí, nunca imagine volver a sentir esto sufro el, yo nunca imagine merecerlo, dio ella. Pero lo merecimos, Lucía la tomó. La mano, quiero escribir un libro sobre todo esto. Para que Mateo lo lea un día, como lo titulares. Una familia completa. En la última página habría una foto, Mateo sonriendo, en brazos de Alejandro y Lucía. Tres almas que se encuentran cuando más lo necesitaban. Desde lejos, en los cielos, una estrella parece brillar con más fuerza. Quizás era Carmen. O tal vez simplemente el reflejo de una historia que nació del dolor pero floreció con amor.